My name is Nur Syafiq bin Wawan and my registration number is 01DDT21F1018. Today, me and my partner, Muhammad Izzul Syahril bin Zulkhairi, with registration number 01DDT21F1023, are going to presenting about the problem-based task. So, for the first one is, we have 6 switch, which is Google, UTM, JKE, JTMK, JKP, and JP. And then we have 3 server, google.com, IPUO, and DNS. And then we have 7 laptop and 8 PC. So, for the question number 1, construct the network using the list of the device, set name all device and shown in the workspace. So, I'm going to explain about how this connected. So, in Ali Home, PC 8, laptop 4, and laptop 5 with 7 hosts are connected to the Ali Home router. And then for the ISP are going connected to the Google switch, and then connected to the google.com server with 6 hosts. And then we have PUO router connected to the UTM switch, and then the UTM switch connected to the IPO and DNS server. And then we have IPO connected to the campus B. So the campus B are connected to the Wi-Fi campus, which is connected 200 hosts with wirelessly with laptop 6 and laptop 7. Which is Wi-Fi campus have 4 hosts connected to the campus B. And then we have campus B to JP switch, and then connected to the PC7. And then we have campus A. Campus A are connected to 3 switch, which is JKE, JTMK, and JKP. JKE connected with 220 hosts with PC3 and PC2. Meanwhile, JTMK are connected to the PC4, and then connected to the Wi-Fi JTMK, and connected to the laptop 3 and laptop 2 wirelessly. And then we have JKP switch, which is connected to the PC1 and PC5. So for the question 2, basic security has been configured to a router. Use hostname as the privilege EXEX mode password and user access EX mode password. So I'm going to explain about the question 2. We have to change the hostname which has been given in the table below. For example, we have Wi-Fi campus, which is have the security mode WPA2 personal. And then we have, for example, we have Wi-Fi JTMK, and then the password join at JTMK. So for the question 3, this is the question 3, which is subnetting table. So for the subnetting table, for the question 3A, we have network ID, which is for Wi-Fi Ali. We have 192.168.20.0. Meanwhile, Google have 192.168.20.16. So this is the subnet mask. And for the 3.B, which is have a subnet, which is have subnet 10. And then we have the last table, which is for the subnet JKE, Wi-Fi campus, JTMK, JP, Wi-Fi JTMK, JKP, UTM, and LAN B. So I'm going to pass for the next step for my teammate, which is Muhammad Izzul Syahril. Thank you. Assalamualaikum. Hi, my name is Muhammad Izzul Syahril bin Dizzuhairi. My number matrix is 01DDT21F1023. Today, I'm going to continue presentation about PBT. First of all, I want to say thank you Syafiq for the presentation sebentar tadi. So, saya akan sambung soalan 4. Dia kata, set device, the connection and IP address to all device based on table 1. Assign the correct default gateway manually for each IP addressing setting. So, dekat sini, dia dah bagi arahan untuk kita masukkan apa yang IP address dia. Untuk IP address untuk Google, first valid IP. So, kita kena pergi SIP, device router. So
So kita tekan enter, masukkan password dia ISP, tekan enable, masukkan password dia lagi, tekan config T. Lepas tu kita tulis interface yang SIP ke Google sambung. So interface yang di Google yang diguna JIT 00. So kita tulis JIT 00, tekan enter. Lepas tu kita masukkan IP address dia. IP address yang ni dia nak first value IP. So menurut table yang saya dengan sahabat saya dah buat, first value IP for Google ialah 192.168.20.17. So kita copy ni, kita paste dekat sini. Lepas tu kita masukkan set name untuk Google 255 255 255 248. Lepas tu kita tekan enter, tulis no shout. Nanti dekat sini dia akan jadi hijau kita tengok kita tekan enter. Okey, dah jadi hijau. Lepas tu untuk yang the connection ni, kita kena tekan yang connection bawah macam peti kat bawah ni. So kita tekan dekat yang device dia nak SIP, tekan contoh kita tekan connection, tekan SIP, kita pilih JIT 00, sambung ke AliHome, kita kena guna internet. So kita daripada SIP ke PO pula, kita kena guna SE000, PO pula wire dia SE00 juga. Sambung yang seterusnya, soalan yang dia bagi sampai JKP. Seterusnya ke soalan 5, dia cakap set up the wireless network for Wi-Fi UTMK, Wi-Fi CAMSIS and AliHome network based on the table 2 below. So dekat sini dia bagi detail-detail yang perlu kita masukkan dekat yang Wi-Fi kita yang ada dalam packet tracer. So menurut yang Wi-Fi UTMK ni, dia suruh masukkan NID as the subnet. Dia kena masukkan subnet dia. Lepas tu kata router IP address kena ambil yang last. So ini ialah dia punya last IP address mengikut yang table yang saya buat ni. Yang IP address kena masukkan first IP. Lepas tu maksimum ialah 50. Lepas tu network mode. Kalau network mode ni kita kena pergi kat wireless dekat sini. Network mode. So dia suruh kita buat auto. Lepas tu SSID dia, nama dia, Wi-Fi UTMK, channel. Apa yang dia suruh buat ni kita kena buat kat sini. Wireless security. So dia suruh buat yang personal, AES dengan join AGTMK. Maksud yang untuk admin password ni kita pergi dekat administration. So dekat sini kita copy yang admin password ni, kita letak sini. Lepas tu yang untuk block MAC address access ni, dia nak block laptop satu supaya dia tak sambung dengan wireless dengan Wi-Fi UTMK. So kita pergi dekat wireless MAC filter. So kita masuk, kita kena letak yang 4G, kita tekan enable. Lepas tu kita kena tick this one sebab dia tak nak yang laptop tu sambung. So kita masukkan dia punya MAC address. Ini ialah MAC address for laptop 1, MAC address dia. Itu MAC address dia. Untuk soalan 6 yang terakhir ni, display end-to-end connectivity to all device. Dekat sini dia nak yang semua yang ada yang dalam workspace yang awal lecturer bagi, topology. So dekat sini nampak yang dah wire ni semua hijau. Semua ni dah selesai. Laptop 1 tak bersambung dengan Wi-Fi UTMK, PC 6 tak sambung dengan Wi-Fi CAMSIS. Semuanya sama dengan dalam workspace yang awal lecturer bagi. Okey, itu sahaja. Terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.